Hello everyone, I hope that you are all doing well. This is me, Sujath. And we have also discussed something about, we have also discussed about the rainfall scenario, and I was telling that Telangana is categorized as a semi-arid region. Telangana is categorized as a semi-arid region. Okay. So then I have told you what is the meaning of arid region. Arid region means, okay, the area has low rainfall and high temperature, just like Rajasthan lo third desert etla undi atla animata, chala takkuva rainfall, chala ekkuva temperatures untayi akkada. Semi arid ante, okay, semi arid region, it is about moderate rainfall antarandi. Moderate, like manaku etla vastundi adi moderate region and moderate rainfall. Moderate region and moderate rainfall. Fine. So mana Telangana lo, that is the common thing that we see. We see moderate rainfall and moderate temperatures. Ekkuva temperatures kuda undavu and ekkuva rainfall kuda mana daggara undadu. Takkuva temperatures kuda undavu, takkuva rainfall kuda mana daggara undadu. So moderate. That's why semi arid antam. Semi arid antam. General ga aridicity is not defined on the basis of temperatures. Temperatures ki ekkuva manam parameter ani teeskom aridicity define cheyadaniki. Only rainfall category chala dominant ga use chestam anamata. So arid ante rainfall takkuva, semi arid ante koncham rainfall inka takkuva danikante. Okay, koncham ekkuva, not takkuva, ekkuva. Arid means very less rainfall, and semi-arid means కొంచెం మంచి rainfall అన్నమాట, moderate rainfall. So if you see తెలంగాణలో నార్మల్ rainfall ఎంత, నార్మల్గా మనకు ఆన్ అన్ యావరేజ్ మొత్తం ఇయర్లో 90 సెంటీమీటర్ మినిమం, 905 మిల్లీమీటర్ అంటే 90 సెంటీమీటర్ అన్నమాట. ఇండియాస్ నార్మల్ rainfall is 1083, means 108 centimeter. So India is performing better. India's average is performing better than Telangana. Telangana is lesser than India's average. Okay. Then let us see some rainfall status in agriculture area. Okay. These things will not change, Andy. Okay. These things will not change. What you have to understand here means కొత్త ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయలేదు. ఇట్స్ నాట్ దేర్. 2020 to 21 ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇవన్నీ లేవు. ఇట్స్ ఎ వెరీ జనరలైజ్డ్ ఫిలాసఫికల్ థియరిటికల్ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, ఫ్యాక్ట్స్ లేకుండా ఇచ్చారు. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ మా తెలంగాణలో జూన్ టు సెప్టెంబర్ అండి. ఐఎమ్ స్పెల్లింగ్ ఇట్ అవుట్, ఐఎమ్ డిక్టేటింగ్. వై? బికాస్ యూ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ది బోర్డ్. ఓకే, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సెప్టెంబర్ తర్వాత అక్టోబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ టు డిసెంబర్, అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ నార్త్ ఈస్ట్. వింటర్ పీరియడ్ మనకు జనవరి ఫిబ్రవరి ఇచ్చారు వాళ్ళు, 3 months. సో జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ 4 months ఉంటాయంట. దెన్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ 3 months ఉంటాయి. వింటర్ అగైన్ 2 months ఇచ్చారు మనకు. హాట్ వెదర్ పీరియడ్, వెరీ వెరీ హాట్, చాలా టెంపరేచర్. సమ్మర్ సీజన్ యూ నో హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ తెలంగాణ, మార్చ్ టు మే, వెరీ 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 difficult to survive in the outside, sunstroke direct. Got it my point? Yes sir, it's fine, it's all good. So this you have to remember more. This is what you have to remember more. So this next economic survey lo you will see that normal rainfall southwest monsoon lo normal rainfall మనకు 71 సెంటీమీటర్ వచ్చింది. అంటే నార్మల్ ఇంత రావాలి మీన్స్ నార్మల్ ఓవర్ ద డికేడ్స్, ఓవర్ ద ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ తెలంగాణలో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ నుంచి మనకు 71 సెంటీమీటర్స్ వర్షం పడుతుంది. కానీ యాక్చువల్ ఎంత పడిందంట 2018-19లో యాక్చువల్లీ 66 సెంటీమీటరే పడింది. సో నార్మల్ కంటే తక్కువ. సో దిస్ మే చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ సర్వే 2021 to 2022లో చేంజ్ అవ్వచ్చు. 2022 ఇంకా రాలేదు. ఓకే, సో అప్పుడు చేంజ్ అవ్వచ్చు. బట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఇలాంటి చేంజెస్ కామన్. ఈ డీవియేషన్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ డీవియేషన్ చేంజెస్, కానీ నార్మల్స్ చేంజ్ అవ్వవు.
నార్మల్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ 906 అంటే 90 centimeter is the common normal rainfall in our country. Common normal rainfall in our state. అది జరగదు, తక్కువ ఎక్కువ అవ్వదు. ఇంకా ఈ 90 centimeter నార్మల్ ఎంత? సౌత్ వెస్ట్లో నార్మల్ ఎంత? ఓకే, సౌత్ వెస్ట్లో నార్మల్ ఎంత? నార్త్ ఈస్ట్లో నార్మల్ ఎంత? వింటర్ పీరియడ్లో ఎంత? ఇది కూడా చేంజ్ అవ్వదు. నార్మల్స్ విల్ నాట్ చేంజ్. నార్మల్స్ విల్ నాట్ చేంజ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. యాక్చువల్ విల్ ఓన్లీ చేంజ్. ఎంత పడింది అది చేంజ్ అవుతుంది. సో నార్మల్ నుంచి యాక్చువల్గా ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే యూ విల్ గెట్ డీవియేషన్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్, విల్ గెట్ డీవియేషన్స్. ఓకే, ఒకవేళ నార్మల్ కంటే ఎక్కువ పడితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్సెస్ అని చెప్తాం. ఒకవేళ నార్మల్ కంటే తక్కువ పడితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెఫిసిట్ అంటాం. నార్మల్ కంటే చాలా తక్కువ పడితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లార్జ్ డెఫిసిట్ అంటామండి. We call it as large deficit. So this may change in the future economic survey, but this part is not going to change at all. This part and this part forever in our economic, any examination from 10 years you can have the same thing, right? So government of Telangana, in order to take measures, proactive measures, okay, anta takwa ekwa aitundi kabatti government తొందరగానే మనకు తెలుసుకుంటే వర్షం నార్మల్ పడుతుందా, నార్మల్ కంటే తక్కువ పడుతుందా మనకు తెలిసి ఉంటే మనం వీ కెన్ టేక్ మెజర్స్ టు డిక్రీజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద డ్రాట్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ డన్ వెదర్ కలెక్షన్. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వెదర్ డేటా కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ త్రూ AWS weather system. AWS is nothing but atmospheric weather system. ఓకే, ఇక్కడ విండ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది చూసుకుంటారు. విండ్ డైరెక్షన్ ఇటు వెళ్తుందా లేకపోతే ఇటు వెళ్తుందా ఇది ఇట్లా చూపిస్తుంది మనకు. సోలార్ ప్యానల్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ విచ్ విల్ హెల్ప్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ. హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటే ద ఏరియాలో వాటర్ వేపర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట. వాటర్ వేపర్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద రెయిన్ఫాల్ విల్ బి మోర్ అనమాట. సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వస్తున్నప్పుడు హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉంది, ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ వర్షం, తక్కువ ఉంటే తక్కువ వర్షం. అది మనం చూసుకోవడానికి ఈ AWS systems perform. Okay, so this particular instrument will give information to the satellite. From the satellite it will go to the service provider. Service provider will connect to the internet tarvata it will be stored in the various departments of the government. Agriculture department, they will tell to the farmers, చూడండి వర్షం తక్కువ పడుతుంది, ఇలాంటి క్రాప్స్ గ్రో చేయండి మంచిగా ఉంటుంది అనమాట. Like that they will tell. What is the automatic weather system? What is the meaning of automatic? What is the meaning of automatic weather systems? Automatic weather systems. It is a meteorological station. To know the weather related phenomena, we call it as meteorological station. It is a meteorological station where weather characteristics are recorded and transmitted automatically. That is what we have learned. Weather ఎలా ఉంది, టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది, హ్యూమిడిటీ ఎలా ఉంది, వాటర్ వేపర్ కంటెంట్ ఎలా ఉంది, సన్లైట్ ఎలా ఉంది, క్లౌడీగా ఉందా లేదా, సన్సైన్, డ్రైనెస్, హాట్నెస్ అవన్నీ చూస్తుంది అనమాట. సో వెదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అది రికార్డ్ చేసుకొని మనకు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఆటోమేటికల్లీ. It captures various weather parameters like temperature is ఎలా ఉంది, humidity is how in the atmosphere, wind speed is going towards how speed the wind is moving, direction of the wind, pressure and rainfall, and provide us hourly data in real time. అప్పటికప్పుడే మనకు వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, కంటిన్యూస్లీ ఇన్ యువర్ మొబైల్ యూ విల్ సీ దట్ జస్ట్ లైక్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ మనకు అది కనిపిస్తూ ఉంటే ఫార్మర్కి దగ్గర అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటే ఫార్మర్ అది టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవుతుంది, రైస్కి 22 degrees కావాలి, టెంపరేచర్ 23 వెళ్ళిపోయింది, ఆయన తొందరగా ఇరిగేషన్ చేసేస్తాడు, వాటర్ ఇచ్చేస్తాడు ప్లాంట్కి. సో వాటర్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే రైస్ క్రాప్ మంచిగా గ్రో అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రియల్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ హెల్ప్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ. ప్రాపర్గా కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే మంచి ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ హౌ టు మెయింటైన్ ది కండిషన్స్ ఆఫ్ ది క్రాప్స్
in a very, very, very accurate manner. That is the biggest challenge. That is the biggest challenge. That is where we are lacking. That is where the farmers have to be educated and need to adopt the technologies, whatever is available in the market and whatever is promoted by the government. GSM, mana mobile lo. Okay, SIM cards ఉంటాయి కదా, CDMA, GSM, GSM. Real time is summarized and disseminated to various users. మనకు వెబ్సైట్లో కూడా యూ విల్ గెట్ మీరు ఈమెయిల్ ఫార్మర్స్ ఈమెయిల్ ఇస్తే ఈమెయిల్లో కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్, ఎస్ఎంఎస్లో కూడా వచ్చేస్తుంది. అవర్లీ మీకు ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు మీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి మంచిగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ కుడ్ బి ఎన్ష్యూర్డ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. 865 అండి, 865 ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ ప్లానింగ్ సొసైటీ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. 865 automatic weather systems of Telangana State Development Planning Society. 459 manual rain gauges. 459 manual rain gauges. Directorate of Economics Statistics, they have established. So AWS is established by TSDPS. 459 manual rain gauges. As I have told you, rain gauges are nothing but they will measure ఎంత వర్షం పడింది. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి మెజర్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏముంది? వీఆర్ హ్యావింగ్ రెయిన్ గేజ్. వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? రెయిన్ గేజ్. అండ్ హూ ఎస్టాబ్లిష్ 459 రెయిన్ గేజెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఇది ఒక బేగంపేట్లో ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక మెటీరాలజికల్ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు. ఒక పెద్ద బలూన్ కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకే, అక్కడ ఒక రెయిన్ గేజ్ పెట్టారు వాళ్ళు, టు నో తెలంగాణలో ఎలా ఉంది అంటే ఈ ఏరియాలో అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది కాబట్టి. దట్. ఓకే, సో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ statistics. 11 manual rainfall and 55 by Indian Meteorological Department. Okay, so అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఏదైనా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, ఏదైనా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, ఏదైనా ఫిజికల్ అసెట్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, ఆ ఫిజికల్ అసెట్ నుంచి మనకు కంటిన్యూస్ సర్వీసెస్ వస్తున్నాయి అంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. జస్ట్ లైక్ ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే మనకు క్రైమ్ రిలేటెడ్ అన్ని అసిస్టెన్స్ వస్తాయి కదా. సో దస్ పోలీస్ స్టేషన్ విల్ సర్వ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్. ఒక రోడ్, ఒక ఫ్లైఓవర్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, ఆ ఫ్లైఓవర్ మీద ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ యూ కెన్ గో. సో ఒక థింగ్, ఒక అసెట్, ఒక బిల్డింగ్, ఒక ఆఫీస్, ఒక ఏరియా, ఇఫ్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్ ఎ సర్వీస్ దట్ కంటిన్యూస్లీ గివ్స్ యూ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ కోసం, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు కదా, ఇది మనకు ఎవ్రీ అదర్ డే, ఎవ్రీ అదర్ మంత్, ఎవ్రీ అదర్ వీక్, కంటిన్యూస్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్, దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు నో ది వెదర్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్. ఎస్, అందుకే మనం దీనికి కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చెప్తాం. సో మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్. చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయి వెదర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇవ్వడానికి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫార్మర్ దగ్గర ఎస్ఎంఎస్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్, very, very important topic for the examination. Agricultural credit. Remember one point here. క్రెడిట్ అంటే మీకు డబ్బులు రావడం. నేను మీకు డబ్బులు పంపిస్తే మీ దగ్గర ఏం మెసేజ్ వస్తుంది? యువర్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్ విత్, అలా వస్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. క్రెడిట్ అంటే ఇన్కమింగ్, డబ్బులు రావడం అని మాట. రైట్. కానీ జనరల్గా మనం అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ అని అలా చెప్తే, ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్, అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ అంటే విల్ టాక్ అబౌట్ లోన్స్. లోన్స్ కూడా మీకు క్రెడిటే కదా అండి. అండర్స్టూడ్? ఎస్. లోన్స్ ఆల్సో ఈజ్ వాట్? క్రెడిట్ టు యూ. లోన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈజ్ వాట్? ఏ క్రెడిట్ టు యూ. అగ్రికల్చర్కి లోన్స్ ఇవ్వడం. అగ్రికల్చర్లో 3 types ఆఫ్ లోన్స్ విల్ బి దేర్ అండి. ఒకటి ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, 1 year కంటే బిఫోర్ మీరు తీసుకోవాలి లోన్ అండ్ ఇచ్చేయాలి, పే చేసేయాలి. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. ఇంకా షార్ట్ టర్మ్స్ ఎందుకు తీసుకుంటాం మనం? ఫర్టిలైజర్స్ కొనడానికి, డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం తీసుకుంటాం మనం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్ సార్. ఫర్టిలైజర్, సీడ్స్, ఏదైనా ఎవరికైనా వేజెస్ ఇవ్వడానికి, లేబర్ పని చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకు వేజెస్ ఇవ్వడానికి, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయడానికి. సో ఈ చిన్న వాటికి మనం యూజ్ చేస్తాం డబ్బులు. That is called as short term loan. So loans which were given to the farmers for less than 1 year, it is called as short term loans. It's called as what? Short term loans.
Why? To meet recurring purchases. To meet recurring purchases. Okay, such as seeds, such as feed means వాళ్ళకు feeder to like livestock కి cattle buffaloes కి తినడానికి feeder, ఫర్టిలైజర్, లేబర్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం, చార్జెస్, కొంచెం పెస్టిసైడ్స్ కొనడానికి, వీడిసైడ్స్ కొనుక్కోవడానికి, చిన్న చిన్న మషనరీస్ హైర్ చేసుకొని యూజ్ చేయడానికి. ఓకే, దట్స్ వై దీస్ లోన్స్ ఆర్ ఆల్సో టర్మ్డ్ యాజ్ వాట్? సీజనల్ లోన్స్ ఆర్ క్రాప్ లోన్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ లోన్స్. బికాస్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకుంటే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట. ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు చూస్తే ప్రొడక్షన్ అంటే ఇవి ఉంటేనే మనం ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? దట్స్ వై దీస్ లోన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ప్రొడక్షన్ లోన్స్. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రాప్ లోన్స్ ఆల్సో. అంటే క్రాప్ గ్రో చేయడానికి లోన్స్, వేరే దానికి కాదు. ద టైమ్ లిమిట్ టు రీపే సచ్ లోన్స్ ఈజ్ ఏ ఇయర్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఎట్ ద టాప్ ఓన్లీ. ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. లెస్ దెన్ 1 year ఉంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటాం మనం. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. మీడియం టర్మ్ లోన్స్ 15 months to 1 year, 5 years. 15 months to 5 years, we consider that as medium term loans. Comparatively long investment కోసం, లైక్ కొత్త మషినరీ కొనడానికి, కొత్త డీజిల్ ఇంజన్ కొనడానికి, సో దట్ వాటర్ పైకి రావాలి, వెల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, వెల్ ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్, కొన్ని చిన్న చిన్న డ్యామ్లు అవన్నీ బ్యారికేడ్లు అలా చేయడానికి, ఇరిగేషన్ డ్రిప్ సిస్టమ్, స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్, ఏదో ఇరిగేషన్ సప్లై చేయడానికి మన ఏరియాలో, మన అగ్రికల్చర్ ఏరియాలో మనం ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం. థ్రెషర్స్, ఓకే, షెల్టర్స్ ఫర్ ది కౌస్, బఫెలోస్ అండ్ ఆల్స్, క్రషర్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు గూగుల్లో చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. లేకపోతే రేపు నేను చూపిస్తాను మీకు ఇది. థ్రెషర్స్ దేనికి పనికి వస్తుంది, క్రషర్స్ దేనికి పనికి వస్తుంది, ఐల్ షో యూ. బికాస్ రైస్ గ్రెయిన్ అంటే రైస్ స్ట్రా ఉంటుంది, జస్ట్ లలీపాప్ ఎట్లా ఉంటుంది, లలీపాప్లో ద బాల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ అండ్ విల్ సక్కను. సో రైస్ గ్రెయిన్ కూడా స్ట్రా విల్ బి దేర్, గ్రెయిన్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో థ్రెషర్స్ విల్ బీ లైక్ హెల్పింగ్ ఇన్ దిస్ టు కట్ దిస్ బోత్, టు కట్ దిస్ గ్రెయిన్కి ఇంకా స్ట్రాకి సపరేట్ చేయడానికి. అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, నేను మీకు చూపిస్తాను రేపు. డ్రాట్ అండ్ మిల్చ్ ఎనిమల్స్ కొనడానికి, డాంకీస్ కొనడానికి, డ్రాట్లో కూడా పని చేయడానికి. ఓకే, మిల్చ్ ఎనిమల్స్, డైరీ అండ్ పౌల్ట్రీ షెడ్స్, సేమ్ లైక్ హియర్ ఆల్సో. షెల్టర్స్ etc., where the returns accruing from the increase in the farm asset is spread over more than one production period. Very common. This will be like there for a long period of time. So when you are doing expenditures on any of these, and these things will survive for a longer period of time, that is why it is called as what? Okay, long term, medium term loans antam. Okay, endukante here you are building some asset that will survive for some period of time. Remember this point. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటే డే టు డే ఎక్స్పెండిచర్స్ అనమాట, చిన్న ఎక్స్పెండిచర్స్. మీడియం టర్మ్ లోన్స్ తీసుకుంటున్నారంటే ఏదైనా పెద్దగానే ప్లాన్ చేసిండ్రు మీరు, ఓకే, టు క్రియేట్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది అగ్రికల్చర్ లోన్ అబౌవ్ 5 years. హియర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హెవీ మెషినరీస్, అంటే ట్రాక్టర్ కొనడానికి, ఓకే, హెవీ మెషినరీ, ట్రాక్టర్స్, ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్, ఇంకా ల్యాండ్ రీక్లెయిమ్ చేయడానికి. ఒక ల్యాండ్లో మన చాలా బంజర్ ల్యాండ్ ఉంది, వేస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది, దాని మీద రెడ్ సాయిల్, దానికి డిగ్ చేసేసి దానిలో కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవన్నీ చేసి అట్లా చేసి, సో మొత్తం ల్యాండ్ ఏరియా మొత్తం మార్పులు చేయడానికి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ల్యాండ్ రీక్లెయిమ్ చేస్తున్నాం. అంటే ల్యాండ్ చాలా ఖరాబ్ అయిపోయింది, ల్యాండ్కి రీక్లెయిమ్ చేయాలి, మళ్ళీ మంచిగా చేయాలి. ఎరెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్మ్ బిల్డింగ్స్ స్టోరేజ్ కోసం, పర్మనెంట్ డ్రైనేజ్ ఇవ్వాలి ఇరిగేషన్కి, సిస్టమ్కి, విచ్ రిక్వైర్డ్ లార్జ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 15 or even up to 20 years వరకు ఇస్తారు. 15 or even for 20 years they will give you the loans. So you can expect that this is taken for a long period of time and generally used for what? కొత్త ల్యాండ్ కొనడానికి కూడా, I have not mentioned it, okay, to buy new land buying.
న్యూ ల్యాండ్ బయింగ్ కోసం కూడా. నా దగ్గర 1 acre ఉంది, ఇంకొక ఎకర్ కొనడానికి పెద్ద లోన్ కావాలి నాకు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో న్యూ ల్యాండ్ కొనడానికి. లేకపోతే నా దగ్గర ల్యాండ్ 10 acres ఉండి 5 acres నేను మంచిగా లేదు, ఆ 5 acresకి నేను అగ్రికల్చర్లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. I want to bring that 5 acres which is waste, I want to bring in agriculture. Then I have to do that total process of shifting the soil from down to bottom to up, etc. I have to remove all the bushes, all the trees, etc. So that then I can use it. Okay, that is called as reclaim. Claim చేస్తున్నాం అన్నమాట. I am reclaiming. Okay, so these things anyhow you understood, I guess. Okay, I hope that this is all clear to you. Okay, bye bye, take care, all the best.